Okay, now you guys know the periodic table because you've been using it for a while. But the only thing that we've actually talked about on the periodic table is what we find in the blocks when we are looking at a specific element. So just to recap, you guys know by now that, for instance, when I'm looking at carbon, I think it's 3,5, 2,5. Then you know what each of those numbers mean. You know that the C is the symbol for carbon. Jy weet die 6 is sy atoomgetal wat ook vir jou sê hoeveel protone hy het. En die 12 is sy massa getal wat mos vir jou sê hoeveel protone en neutrone hy saam het. And the 2,5, we haven't really talked about this, but that is an indication of his electronegativity. Okay. Goed, en dan die ander ding wat julle al weet op die periodieke tabel is dat daar so 'n bietjie van 'n patroon is van waar jy die metale, die nie-metale en die halfmetale kan vind. So you guys know, because you did this in grade 8 and in grade 9, that you find your metals on the left-hand side of the periodic table and your non-metals on the right-hand side, except for which one? Waterstof. Hy lê ook mos hier by die metale, né? Hier links. And then you also know that it is organized according to its atomic number. So hy loop 1, 2 en ons noem ons daai periodes en dan begin hy weer hier by groep 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ensovoorts. Okay, but the periodic table actually has a lot of additional information in the way that it has been organized there. So it doesn't just tell you what the elements are, it tells you something about the elements as well because of where it is placed. So we are not going to do all of this. Daar is net een of twee goed wat ek vir julle wil uitwys wat gaan oor tendense op die periodieke tabel en dan is ons klaar met hierdie eenheid. So maklik soos dit. Okay. Goed, maar ek verwag nog steeds van jou om te weet waar kry ons die metale, waar kry ons die nie-metale en daai goedjies wat julle van daai tyd af moet weet. Okay. The first thing that I want to talk to you about is on page 113 where they talk about the zigzag lines. Okay, and it is indicated on page 112. Wat sê hy? Dit is 4.2.2 by julle. Die sigsaglyn. Maar ons praat nou van die zigzag lyn. Sigsag is nie 'n lekker woord nie. Okay. As julle kyk na die sigsaglyn op bladsy 112, what do you think that is an indication of? Dit is waar ons skei tussen die metale en die nie-metale. Okay? So wat sal ons vind teen daai zigzag lyn? Rondom hom vind ons al ons halfmetale. Okay? So you guys have to know that the zigzag line is where we separate the metals from the non-metals, and on that border where it's transitioning from metals to non-metals, you can find the metalloids. Not all of them that's on the border is a metalloid. For instance, do you see aluminium is next to the zigzag line? Aluminium is definitely not a metalloid. It is a metal. Okay, so nie alles wat rondom die zigzag is jou halfmetale nie, maar al jou halfmetale gaan by die zigzag wees. Maak dit vir julle sin? Okay, goed. Then the next one that you have to look at is just below that, the valence electrons. In grade 11, we're going to spend a lot more time on your valence electrons. And I want you guys to see that next to the valence electrons, they have a quick fact there. Maar ons het mos al gepraat oor valensie elektrone. Kan julle onthou van julle toets af wat is die valensie elektrone? Die elektrone in die hoogste energievlak. Okay, now. Anyway, jou periodieke tabel gee ook vir jou 'n aanduiding oor die valensie elektrone. So, kom ek kyk vir ek dink ek het enetjie hier. Dan kan ek hom gou vinnig insit. Dit sal nou slim wees. Chips. Magtig, dit is nou gaaf. Okay.
Die elemente wat in dieselfde groep lê, het dieselfde hoeveelheid valensie elektrone. So all of those that are highlighted purple all have one valence electron. All of these have two valence electrons. Then we skip over the transition metals, want hulle gedra hulle vreemd. Almal van hierdie het 3 valensie elektrone. Almal van hierdie het 4 valensie elektrone. Julle kry die idee, né? Okay. But that is also a trend that you must know on the periodic table, that the position of an element also tells you something about the amount of valence electrons for that element. Okay, en dit is wat hulle daar beskryf op bladsy 113. Good, but you guys already know what a valence electron is. You just haven't been looking for them on the periodic table. Okay, dan hoef jy nie te worry met 4.2.2 nie. En 4.2.5 weet julle eintlik al. So you know by now that the atomic mass and the atomic number can be found on the periodic table. Okay. Goed, sover nog nie verskriklike nuwe nuus nie, wil ek amper sê. Okay, nou die laaste ding waarna ons gaan kyk is trends on the periodic table. So met ander woorde, ons weet nou so half hoe hierdie goed gerangskik word en ons weet dat ons sekere goeders kan vind op die periodieke tabel, maar hulle is ook so op die periodieke tabel gesit dat ons sekere tendense kan kry van dit af. Now the two that I want you to highlight in your books is, I want you to highlight where is it? 4.2.10, so that's on page 119. And I think I skipped over the other one. Yes, I skipped over the other one. Okay, 4.2.10 and then page back again. Sorry, page back again. On page 117, the atomic radius. Okay, goed. So dit is die enigste twee waaroor ek vir jou gaan vra. Die ander ding wat ek hoop julle kan sien is byvoorbeeld dat atoommassa. Do you agree that the atomic mass increases as you go down? Oei, hy is nou groot. Ek dink is omdat ek baie ingezoom is. It increases as you go down the periodic table and it also increases as you go to the right hand side. In other words, if I'm looking at as ek gaan kyk na stikstof, wat is sy atoommassa? Wat is sy atoommassa? 14. How do I know that? It's the bottom number, né? Dis die grootste een van die twee getalle. Onaangenaam. Okay. Now, if you look at the element below nitrogen, what is the element onder stikstof? Phosphor. Do you see that it has a higher atomic mass than nitrogen? Okay? En as ons kyk na die een aan sy regterkant, wat is regs van stikstof? Nee. Suurstof. Jy kyk nou van hier af, jy moet kyk van daar. Kyk. Sien julle regs van stikstof is suurstof en stem julle saam, hy het ook 'n hoër atoommassa as wat suurstof het. Okay, so do you see when we're looking at atomic mass, it increases as we move down in the periodic table and it also increases as we move to the right of the periodic table. So you can't go comparing something here with something on this side. You compare something and then you move to the right and you move downwards and you will see that it increases from there. Okay. Goed, dit is hoe ons praat van tendense op die periodieke tabel. Ons kyk hoe verander dit as jy links of regs skuif en hoe verander dit as jy op of af skuif. Okay, so if you know how it increases, then you also by definition know how it decreases. Because if we now go and look at, waarna gaan ons kyk? Wat's daai? Lood, okay?
Do you agree that it increases down and to the right, so it must decrease up and to the left? Nee? So as jy weet hoe dit toeneem, dan weet jy per definisie hoe dit afneem ook. Okay, so now we just have to look at the other two traits. So we looked at atomic mass. Let's quickly look at atomic radius. And then we are done with this. Dan kan julle vir my julle fisika handboeke Vrydag bring. Nope. Hy neem toe na links en hy neem toe af. So in other words, remember we don't have values for the radius on this. But if I'm looking at magnesium and sodium, which one will have the biggest atomic radius? Hy neem toe na links en af. It increases to the left and down. So wat se een van daai twee, natrium en magnesium, sal die grootste atoomradius hê? Natrium. Why? Because it is to the left of magnesium. Sien julle? Let's do another one. If I'm comparing magnesium and calcium, which one will have the bigger atomic radius? Calcium. Why? Because atomic radius increases to the left and downwards. Okay. En as ons weet hoe dit toeneem, weet ons per definisie hoe dit afneem ook. So ek kan mos dan vir die vraag gaan vra tussen nikkel en kobalt. Wat se een sal die kleinste atoomradius hê? Kleinste? Nickel, né? Because it increases to the left, so it must decrease to the right. So die kleinste een sal aan die regterkant lê. Maar as jy dit gaan leer net die een. Leer net hoe dit toeneem, want dan weet jy mos die teenoorgestelde is waarvoor dit afneem. Do you guys agree? Okay. So the last one we have to look at is electronegativity. And that is actually easy because you don't have to study it because your table tells you about the electronegativity. Nou, hy het so 'n bietjie van 'n weird trend, maar alles fokus na fluor toe. What is the electronegativity of fluorine? 4. Jy gaan nie 'n groter getal as dit op die periodieke tabel kry nie. Jy gaan nie. Jy kan kyk, fluor het die grootste elektronegativiteit. So die basiese tendens is hy neem toe, kom ek skryf hom hier langs aan neer. Dit is nou tyd vir afkondigings. Alle sportorganiseerders is dit 52 Increase. Alles Op en na regs neem hy toe. Okay? So it increases towards fluorine because that one is the biggest. So you'll see if it's below it, it has a lower electronegativity. If it's anywhere to the left of it, it has a lower electronegativity. Okay. Die edelgasse, die edelgasse het nie, want hulle reageer nie. En hierdie is die onder het nie, want ons weet nie genoeg van hulle nie. Hierdie is ook. Hulle is te weird. Ons weet nie genoeg van hulle nie. Ja. Okay.